Sabis quar, he pasado manos de siete, detadas, observando los mercados, financieros, y si hay algo, que me mantiene despierto, por las noches, no es el miedo, a perder dinero. Es pensar en todas esas personas que trabajan toda su vida, y luego lo pierden todo en sus Dios dorados, porque nadie les dijo la verdad. Déjame contarte algo que me pasó en 1973. Había un hombre, un vecino mío en Pasadena, un hombre que trabaja durante 40 años como ingeniero. Se jubiló con lo que si él pensaba era una fortuna, tal vez medio millón de dólares. Que si en ese tiempo era mucho dinero, y sabes cuánto hizo. Segui el consejo de su corredor de bolsa y puso todo en acciones especulativas, pensando que iba a hacerse rico. Para 1974, ha perdido el 60% de su dinero. Lo vi envejecer, 10 años en 2 años. Ese hombre nunca se recupera, no financieramente. Me refiero a su ESP richu. Esto me rompidi el coras, en porque era completamente preventable. Y es por eso que hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido. No desde una torre de marfil, sino desde las trincheras, desde mis propios errors y desde observar. A warn y a otros grandes inversores durante mundies de medio siglo. Ahora, antes de que te diga su el son, estas 5 inversiones, necesito que entiendas algo fundamental. ¿Recuerdas cuando eras niño y tu madre te dijo que no cruzarás la calle sin mirar? Bueno, invertir en la jubilación es parecido, excepto que es hay comets. Un error, no hay tiempo para recuperarte. No puedes volver a trabajar 30 años más. El tiempo es tu enemigo ahora, no tu amigo como lo era, cuando tenas 20 o 30 años. Me acuerdo de una conversación en que tuve con Warren en los años 80. Y detivamos y Omaha, creo que era invierno porque recuerdo que hachie un frorio terrible. La pregunta, Torin Korschli dir, hace alguien cool, tin 65 años y todo su dinero, en el banco ganando. Por ciento, y el mimer, con esa sonrisa suya, y dijo, Charlie, le diría, que la inflación, a comer su almuerzo, su cena, y su desayuno, también tiene razón. Siempre tiene razón estas cosas, pero aquí está el problema. Verdad no puedes simplemente decirle a la gente. No dejes tu dinero en el banco sin darles una alternativa real, una alternativa segura. Y eso es exactamente lo que la mayor de los asesores financieros. No hacen te venden productos que les dan comisiones, no productos que te dan seguridad. Déjame preguntar algo. ¿Cuántas horas trabajaste en tu vida? 30 años, 40 años. Si trabajas 40 años, 50 semanas al año, 40 horas a la semana, eso son 80,000 horas de tu vida. 80,000 horas. Y todo ese esfuerzo se resume en mero en tu cuenta bancaria. No merece en mero el respeto de una estrategia inteligente. No una apostada desesperada. Ahora sí hablamos de la primera inversión segura YCRME. Este vía sorprender a muchos sabes que es lo Nico. Pasé toda mi vida buscando empresas individuals para invertir, analizando balances, conociendo a directors,
ejecutivos, y sin embargo. Si tuviera que dar un solo consejo a alguien jubilado que no tiene el tiempo ni la experiencia para hacer lo que yo hice, le diría, compra un fondo indexado del P500 de bajo costo y of date sevel te voy a contar por cor QI en los años 90. Hice un estudio. Bueno, no fui yo solo para participación, revisar los datos. Miramos cientos de fondos mutuos administrados, activamente durante 20 años, sabes tuentos le ganaron consistentemente a la findis. SP500 después de descontar sus comisiones, menos del 5%, y esos que lo hicieron, no pudimos determinar si fugibilidad o suerte. Ahora, piénsalo. Si un profesional que dedica 2 horas al día esto, con un equipo de analistas, con acceso a los directores de las empresas, si te profesional no puede ganar al mercado, ¿cuáti has pensar que te vas a poder? No es un insulto a tu inteligencia, es simplemente la realidad matemática del mercado. Mi amigo Jack Bogle, el fundador de Vanguard, que en paz descanse, entendí esto antes que nadie. Mi lam UNDTA debe ser en los años 90, y mi dijo, Charlie, voy a revolucionar la inversión para la gente común, le preguntaimo. Voy a cobrarlos casi nada y darles exactamente el rendimiento del mercado, me dijo. No por pensar que era mala idea, sino por pensé que era tan obvio que nadie lo haría. Pero Jack lo hizo y cambi millones de vidas. Aquiescite lo que necesitas, entender sobre los fondos indexados. Digamos que inviertes 100,000 de tevers, si el fondo te cobra el 1% anual, eso es $1,000 al año. No parece mucho verdad, pero en 20 años con la magia del interés compuesto, ese 1% te cuesta no 20,000 de titulares, sino más de 40,000 de titulares. 40,000 de titulares que se van al bolsillo del administrador del fondo, no al tuyo. Con un fondo indexado de bajo costo, como los de Vanguard o Fidelity, pagas quizás el 0.03%, y es casi nada y obtienes exactamente el rendimiento del mercado. Históricamente, el mercado ha devuelto entre 8 y el 10% anual a largo plazo. Algunos ateos días, algunos menos, pero esa es la media. Ahora te preguntas, pero Charlie, ¿qué te pasa si compro justo antes de una caída del mercado como en 2008? Buena pregunta, ¿y aquí este DLA? Respuesta qui, no te iba a gustar. No pudes cronometrar. El mercado, nadie pude. Yo no pido. Warren no pude. Nadie puede hacerlo consistentemente. Pero dijame, darte la otra cara de la moneda, si hubieras invertido en el P500 en el peor momento posible, justo antes de la crisis de 2008, cuando el mercado estaba en su punto, punies altos de habrías perdido casi el 40% en los siguientes 18 meses. Eso es alrededor. Lo citing, pero si hubieras mantenido tu inversión para 2013. Apenas 5 años después del fondo de la crisis. Has recuperado todo tu dinero.
Y para 2015. Habrías duplicado tu inversional. El problema no es el mercado. El problema es que la gente vende en el público ven que su inversión en baja 20% y venden. Cristalizando sus pérdidas. Eso es exactamente lo que no debes hacer. Por eso mi recomendación para los jubilados es esto. Toma tal vez el 40 o 50% de tu dinero, el dinero que no vas a necesitar en los próximos 10 años. Y ponlo en un fondo indexado debajo, costo al fide de no mires el precio todos los días. De hecho, no lo mires ni una vez les. Minralo una vez al nada es. Y aquí este el truco. El truco que separa a los inversores exitosos de los que dinero. Necesitas diversificar, no solo entre actions, sino entre tipos de inversión. Y eso me lleva a la segunda inversión segura. Ahora, sets de que los bonos no son sexy. Native a una sina y presume deses bonos del tesoro. Pero de James diserte algo, he visto muchas fortunas preservadas, por aburridas, inversiones en bonos, cor emocionantes inversiones en acciones. De tecnología, recordas, la burbuja de las Punacom, on el año 2000. Yo ten amigos, gente inteligente, doctors, abogados, que pensaban que iban a retirar millonarios porque habían comprado acciones de empresas de internet, que ni siquiera tenían ganancias, empresas que tienen nombres ridículos y modelos de negocio que no tienen sentido. Una de estas empresas, no voy a mencionar el nombre, vendía comida para mascotas, un elanía y perdía dinero en cada venta, lo vamos a compensar con volumen. Eso es como decir que vas a hacerte rico regalando billetes de 20 titulares. Esas personas perderán el 70, 80, algunos el 90%, pero los que tienen parte de su dinero en bonos del tesoro, ellos dormirán tranquilos. Tal vez no se hicieron ricos, pero tampoco se hicieron pobres. Ahora, que son exactamente los bonos del tesoro, son préstamos que le haces al gobierno de Estados Unidos. Le prestas al gobierno $1,000 y el gobierno te promete devolverte ese dinero en 5, 10 o 20 años, un interés cada 6 meses, porque son seguros, porque están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, que tiene la capacidad de imprimir dólares. Ahora antes de que me saltes into pero la inflación tienes razón. La inflación es un riesgo, pero para un jubilado, hay un riesgo en mayor, perder todo tu dinero, una inversión especulativa. DT James darte un ejemplo perfecto. Digamos que tienes $200,000 ahorrados para la jubilación. Una estrategia inteligente sería poner 100,000, un fondo indexado como discutimos, y 50,000 en bonos del tesoro. Los otros 50,000, ya llegaremos a eso con las otras 3 inversiones. Esos 50,000 en bonos TTSD dando. Digamos en las tasas actuales, alrededor del 4% anual. Dependiendo del plazo. Esos son $2,000 al año de ingreso garantizado. No es mucho, pero es seguro,
y en tiempos de crisis, cuando las acciones sino los bonos típicamente se mantienen estables o incluso suben de valor. Esto es lo que yo llamo dinero para dormir tranquilo. Es el dinero que te permite mantener tu inversión en acciones durante las turbulencias del mercado, porque sabes que tienes ese colchón de seguridad. Ahora, hay diferentes tipos de bonos del Tesoro. Están las letras del Tesoro, que vencen en menos de un año. Y distinguen los bonos del Tesoro regulars que vencen de los 5, 10 o 30 años, y luego están los tips, que son bonos protegidos contra la inflación. Para un jubilado, yo recomendaría una escalera de bonos, que significa eso significa que en lugar de poner todos tus 50,000 de tillers en un solo bono de 10 años, los divides. Pones 10,000 en bonos que vencen en año, 10,000 en bonos que vencen en 2 años, 10,000 en 3 a 10,000 en 3 años, y sucesivamente hasta 5 años. ¿Por qué hacer esto? Porque te da flexibilidad. Cada año cuando vence uno de tus bonos, puedes decidir qué hacer con ese dinero. Si las tasas de interés han subido, puedes reinvertir a una tasa más alta. Si necesitas el dinero, este tama si da si no lo necesitas. Compras otro bono y extendes tu escalera. Esto no es glamoroso lo sentí. No vas a imprisionar a nadie. Una fiesta hablando de tu escalera de bonos. Pero en 20 años cuando muchos de tus amigos estén preocupados por su dinero, tú vas a estar tranquilo. Y eso, mi amigo, no tiene precio. Ahora, la tercera, inversión segura, es algo que muchos asesores financieros nunca mencionan, y eso me molesta porque es una de las inversiones importantes que un jubilado puede hacer. Espera, antes de que cierres este video pensando que me volvo loco ese chapón. Esto es literalmente una de las inversiones importantes rentables que puedes hacer. Y James explicar por qué con números reales. El americano promedio gasta menos de $300,000 en costos en médicos durante su jubilación en $300,000, y eso es el promedio. Si desarrollas una enfermedad crónica como diabetes, enfermedad card, ese número puede duplicarse o triplicarse fácilmente. Ahora piensa en esto, tu pesar si pudieras reducir esos costos empíricos aunque sean 30%. Esos son 90,000 de tillers ahorrados. 90,000 dólares que no tienes que gastar en doctors, medicinas y hospitales. 90,000 dólares que permanecen en tu cuenta de inversión, creciendo con interés compuesto. Pero es sin mayor que eso porque al mantenerte saludable, no solo ahorras dinero en costos médicos, sino que también extiendes tu vida productiva y tu calidad de vida. De que serve tener $1,000 de dólares en el banco si estás demasiado enfermo para disfrutarlo. De tu Jane contar una historia personal. Cuando tenía 70 años, no me cuidaba particularmente bien. Kumina lo que quiera, no hacía mucho ejercicio. Mi esposa Nancy me rogaba que fuera al doctor para un chequeo completo. Y yo lo posponía.
estoy ocupado. Tengo reuniones importantes. Finalmente fui principalmente para que ella dejara de molestarme. Y sabes quarti encontraron que tenía presión alta, colesterol alto y estaba en camino a la diabetes. El doctor me dio una elección simple. Cambiar mi estilo de vida o tomar medicinas por el resto de mi vida, con todos sus efectos secundarios. Tomo la decisión de cambiar. No fue fácil. Empec a caminar 30 minutos cada día corchi elas, car comuns vegetales, sonidos simple, verdad, pero fue difícil. Especialmente al principio, tuve que reentrenar mis papilas gustativas, mis hábitos, mi manera de pensar sobre la comida, pero funcionan 6 meses, todos mis enemigos me duraron. No necesitaba medicinas. Me sentía mejor. Tenemos en verdad y probablemente le agreg 10 o 15 hace mi vida. Años de calidad. No hayas postrado en una cama de hospital. Ahora, hablamos de enemigos específicos. Si, inviertes $1,000 aleo en el gimnasio, entrenador, personal, comida saludable de calidad, esos son $10,000 en 10 adios. Pero esos $10,000 pueden ahorrar 100,000 omides en costos médicos evitados. Eso es un retorno de inversión del 1000%. Mostrame cualquier actividad rendimiento y equity y el otro secreto que nadie te dice cuando te dice saludable, tomas mayores decisiones financieras. No es broma. Hay estudios que muestran que las personas que te den $1 Nico o que den medicadas toman peores decisiones financieras. Son manas propensas a vender en pequeño durante das del mercado. Son más susceptibles a estafas. Su juicio este nublado. Entonces si temo inviertes en tu salud. Acuite TTMI recomendación periódica. Primero hasti un chequeo empírico completo. No uno de esos chequeos repetidos, donde el doctor te mira 5 minutos. Un chequeo real completo, con análisis de sangre, electrocardiograma, todo. Vas a gastar tal vez 500 o 1000 $, pero vas a saber exactamente de tu estáis parado. Segundo, sacudes pagarlo. Contrata a un entrenador personal aunque si por 3 meses. Alguien que te enseñe hacer ejercicio correctamente, que te mantenga accountable. No necesitas un gimnasio elegante. Una caminata diaria es maravillosa. Tercero, invierte en comida de calidad. No estoy diciendo que comas caviar todos los días. Estoy diciendo que compres vegetales frescos, proteína de buena calidad, y que evites la comida procesada en cuesta. Cuesta un poco empones, pero es infinitamente menos barato que la diabetes o la enfermedad cardíaca corto, y esto es crucial, quita tu salud mental. La depresión y la ansiedad son epidémicas entre los jubilados. Muchos jubilados pierden su sentido de propósito. Trabajaron toda su vida, y de repente no tienen nada que hacer. Se sienten entiles. Mi recomendación, antes jubilarte,
Deserola hobbies, interces, connections socials, que no estorden relacionadas con tu trabajo. Trabaja como voluntario. Aprende algo nuevo. Mantén tu mente activa. Una mente activa es una mente saludable. Why una mente saludable toma mayores decisions. Financieros. Ahora volvamos a algo mentes tradicional. Pero con un giro. Cuando digo acciones de alta calidad que pagan dividendos. No estoy hablando de cualquier empresa que pague dividendos. Estoy hablando de empresas con características muy específicas. Warren y yo hemos invertido juntos. Durante menos de 50 años una cosa que hemos aprendido es que la calidad importa menos que el precio. Es mejor pagar un precio justo por una empresa maravillosa que un precio barato por una empresa mediocre. Entonces, ¿qué es que una empresa de alta calidad? Déjame darte los criterios específicos que yo uso. Primero, la empresa debe haber pagado y aumentado su dividendo durante al menos 25 años consecutivos. ¿Por qué 25 años? Porque eso significa que la empresa sobrevive a múltiples recesiones, múltiples crisis, múltiples cambios de CEO y de mercado. Si una empresa puede mantener y aumentar su dividendo durante todo eso, tiene algo especial. Hay un nombre para estas empresas, los llaman dividend aristocrats. Los aristocratas del dividendo son empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald's, empresas que conoces, cuyos productos USAs todos los DDAs. Segundo, la empresa debe tener lo que Warren Lama, UN Mot, UN Foso Económico, algo que protege su negocio de la competencia. Puede ser una marca fuerte, una patente, economías de escala, efectos de red, algo que es difícil que un competidor venga y le quite su negocio. Tercero, la empresa debe tener un balance sólido, no debe estar cargada de dudas, debe generar flujo de efectivo consistente, debe tener margins de ganancia saludables. Ahora, ¿por qué enfocarnos en dividendos? Porque los dividendos son dinero real que entra a tu cuenta cada 3 meses. No es una ganancia en papel que puede desaparecer si el mercado que es efectivo, real que puede usar para vivir o reinvertir. Déjame darte un ejemplo. Digamos que invierte 50,000 de $50 una cartera de estas empresas de alta calidad. El rendimiento promedio de dividendos de los dividendos aristocrats es alrededor del 3%. Y eso significa que vas a recibir 1,500 de $10 al en endos. Y a cuatro de lo hermoso. Y ese dividendo típicamente crece entre 5% cada DTO. Entonces en 10 años, tu dividendo no va a ser 1,500 $, va a ser cerca de 3,000 $. Y eso es sin contar la apreciación del capital, es decir, el aumento en el precio de las acciones mismas. Ahora, con todo tu portafolio deberá estar en estas acciones. Para un jubilado, yo diría que entre el 20 y el 30% no menos. Porque aunque estas son empresas de alta calidad, todavía son acciones, y las acciones tienen volatilidad. Y aquí este el truco crucial, debe ser paciente.
No compras une acción hoy esperando venderla mohana. Cuando compras une acción de calidad, debes estar preparado para mantenerla 10, 20, 30 años. La riqueza, real se construye manteniendo, no operando. Me acuerdo de una vez en los años 80. Warren compré acciones de Coca-Cola. La gente le preguntaba, ¿cuánto tiempo vas a mantener esas acciones? Y él respondía para siempre, y lo deca en serio. Todavía las tiene, montes de 30 años después. Y la han hecho ganar una fortuna, no solo por el precio de la acción sino por los dividendos que ha colectado asedio tras traseo. Ese es el poder del tiempo y de las empresas de calidad. No necesitas ser brillante. No necesitas cronometrar el mercado. Solo necesitas comprar empresas excelentes, a precios razonables y tener la paciencia de dejarlas crecer. Ahora, la cuenta y toma inversión segura es algo controvertido, y probablemente algunos asesores financieros van a estar en desacuerdo conmigo, pero es algo en lo que creo. Profundamente, no estoy hablando de especular con propiedades, de comprar y voltear casas, o de invertir en REITs complicados. Estoy hablando de algo mucho más simple, comprar una propiedad de alquiler de buena calidad en un área estable, y alquilarla a un precio razonable. Ahora, antes de que digas Charlie, eso requiere mucho trabajo de ti me explicar. No estoy diciendo que te conviertas en un landlord de tiempo completo manejando multiples propiedades. Estoy hablando de una o dos propiedades administradas profesionalmente, en forias que conoces bien, por cuore creo honesto, para jubilados, por varias razones. Primero, es un activo tangible. Puedes tocarlo, verlo, entenderlo, a diferencia de las acciones, que son enmeros, en una pantalla, un edificio de apartamentos, es algo real. Y psicológicamente, eso es importante para muchas personas, especialmente cuando ligan a la jubilación. Segundo, proporciona ingreso consistente. Un buen inmueble de alquiler, en un readicente, puede dar un rendimiento del 5 al 8% después de gastos. Y ese ingreso es relativamente predecible. Mucho mites que los dividendos de acciones que pueden cortarse durante recesiones. Tercero, tienen ventajas fiscales. Los intereses de hipoteca son deducibles. La depreciación reduce tu ingreso gravable. Hay formas legales de diferir impuestos cuando vendes una propiedad y compras otra usando lo que se llama un 1031 exchange. Cuarto, es una buena cobertura contra la inflación. Cuando la inflación sube, típicamente los alquileres también suben, protegiendo tu poder adquisitivo. Pero aquí este de la parte importante. No todas las propiedades son buenas inversiones. De hecho, la mayoría no lo son. Debes ser muy selectivo. Déjame darte mis criterios específicos para una propiedad de inversión de bajo riesgo. Primero, debe estar en una área estable, con buenos empleadores, buenas escuelas, baja criminalidad. No compres en un fría de moda pensando que va a explotar en valor. Compre en un fridera, a burda pero estable donde la gente necesita vivir. Segundo, la propiedad debe ser determinado. No un estudio pequeño que solo atrae
a estudiantes transitorios. No una mancien que solo unos pocos puden pagar, un apartamento de dio eso tres habitaciones, o una casa pequeña, algo que el americano promedio puede permitirse alquiler. Tercero, debes comprar a un precio que tenga sentido. La regla general QUSO ESQE el alquiler mensual debe ser al menos el 1% del precio de compra. Si una casa cuesta $200,000 debes poder alquilarla por al menos $2,000 al mes. Si no puedes, el precio es demasiado. Cuarto debe ser una propiedad que requiere mantenimiento mínimo. No compres una casa de 100 años que necesita renovación constante. Compre algo relativamente nuevo de 20 o 30 años bien construido que no te dar dolores de cabeza. Quinto, esto es crucial. Debes contratar a una empresa de administración profesional. Bien van a cobrar entre el 8 y el 10% del alquiler mensual, pero vale cada centavo. Ellos encuentran los inquilinos, manejan los problemas, cobran el alquiler, tú no tienes que hacer nada excepto recibir el cheque cada mes. Ahora que tu de tu dinero, deberá estar en bienes raíces para un jubilado, yo diría, no más del 20% de tu patrimonio total, porque tan poco. Porque diferencia de las acciones o bonos, que pides vender, un de tu una propiedad puede tomar meses vender, es lo que llamamos il cuida. Y en una jubilación necesitas mantener liquidez para emergencias. También hay otra opción si no quieres la molestia de una propiedad individual. Puedes invertir en REITs, Real Estate Investment Trusts. Estos son como fondos mutuos de bienes raíces TDI. Compras acciones en el REIT, y el REIT posee y administra múltiples propiedades. Los buenos REITs pagan dividendos altos, típicamente entre el 4 y el 6%, y esos dividendos vienen del ingreso de alquiler de esas propiedades. La ventaja es que es líquido, puedes comprar o vender acciones del REIT en cualquier momento. La desventaja es que el precio de las acciones del REIT puede ser volátil, similar a las acciones regulares. Mi recomendación, si vas a invertir en REITs, enfocate en aquellos que poseen tipos específicos de propiedades, que siempre van a tener demanda. Propiedades industriales, almacenes, centros médicos. Evita los REITs que se enfocan en hoteles o centros comerciales, que son mucho más cíclicos y riesgosos. Ahora, dejemos todo y darte un ejemplo práctico de cómo poder diverso un portafolio de jubilación usando estas 5 inversiones. Digamos que tienes $300,000 para invertir. Aquí está si séptimo yo lo distribuir a 40% o $120,000 en un fondo indexado del S&P 500 de bajo costo. Este es tu crecimiento a largo plazo, 25% o $75,000 en una escalera de bonos del Tesoro. Este es tu dinero seguro, tu colchón de seguridad, 20% o $60,000 en una cartera diversificada de acciones de alta calidad que pagan dividendos. Tal vez 10 empresas diferentes, $100,000 en cada una. Este es tu ingreso creciente. 10% o $30,000
di tuileres, como pago initial para una propiedad de alquiler, o inversión en REITs, de alta calidad, esto ingreso adicional y protección contra inflación, y el 5% restante, 15,000 de tuileres, guardolo en efectivo en una cuenta de ahorros, de alto rendimiento, es tu fondo de emergencia. ¿Qué tipo de rendimiento podrías esperar de este portafolio? Conservadoramente probablemente entre el 6 y el 8% anual a largo plazo. Y en $300,000, eso son entre 18,000 y 24,000 al año, entre 1,500 y 2,000 $10 al mes. No te vas a hacer rico con esto. Pero tampoco te vas a hacer pobre, y eso para un jubilado, y es exactamente el punto. No necesitas volarte los socks con rendimientos espectaculares. Necesitas no perder dinero y mantener tu estilo de vida, pero aquí le particular mayor de la gente. No entiende. Este portafolio no es estético. Necesita ajustarse. A medida que envejeces. Cuando tienes 65 años y acabas de jubilarte, todavía tienes potencialmente 20 o 30 años por delante. Puedes tomar más riesgo. Entonces tal vez tu asignación al fondo indexado sea el 50%, no el 40%, pero cuando tienes 80 años tu horizonte de tiempo es corto. Necesitas menos seguridad, menos volatilidad. Entonces tal vez reduces tu fondo indexado al 30% y aumentas tus bonos al 35%. Esto es lo que llamamos glide path. Un camino de planeo hacia mayor seguridad a medida que envejeces. Y es importante revisarlo cada año, hacer ajustes pequeños, mantener tu portafolio balanzado. Ahora, déjame hablar de algo que nadie hemos te decir. El mayor riesgo para tu jubilación no son los mercados financieros, son tus propias emociones y decisiones. He visto personas brillantes, gente que construye negocios exitosos, que fueron doctores o abogados o ingenieros, gente inteligente, arruinar su jubilación, no por malas inversiones, sino por malas decisiones emocionales. Sabes que el error, MITS compinen, aburres, site aburres, un portafolio de jubilación bien diseñado, es aburrido, no hay emoción, no hay drama, solo rendimientos, lentos y constantes. Y muchas personas no pueden soportar eso necesitan emoción, entonces empiezan a operar, a intentar cronometrar el mercado, a perseguir acciones calientes, YEES, cuando pierden dinero. Mi consejo, encuentra tu emoción en otra parte, toma clases de pintura, aprende a tocar un instrumento, viaja, trabaja como voluntario. Pasa tiempo con tus nietos. Pero no busques emoción tu portafolio de inversión Tuesday portafolio DB. Ser tan aburrido como ver crecer el pasto. Otro error como en escuchar consejos no solicitados. En cuanto te jubiles, todo el mundo va a tener una opinión sobre tu deber, es hacer con tu dinero. Tuesday cuando te va a hablar de una oportunidad increíble. Tuesday vecino te va a decir que inviertes en oro. Tuesday nieto te va a hablar de criptomonedas. Hoy ralos. A todos, no importa si convincentes suenan. Si no estite en tu plan,
no lo hagas. Y equatui el tercer error. No ajustar tu estilo de vida a tu realidad financiera. Si tienes 300,000 dólares, y estés sacando el 10 por ciento al año, 30,000 dólares. Para vivir, vas a gastar tu dinero en menos de 15 años incluso con rendimientos decentes. No es sostenible. La regla general QUSO ESO LQC, la regla del 4%. Significa que puede sacar el 4% de tu portafolio cada año una probabilidad muy alta de que tu dinero durer 30 años o puedes. En 300,000 dólares. Eso son 2,000 dólares al año. Si eso no es suficiente para vivir, entonces tienes tres opciones. Trabajar más, atios ante jubilarte, o ahorrar, o mai ahorrar. Reducir tus gastos. O trabajar medio tiempo durante los primeros asedios de tu jubilación para suplementar tu ingreso. No hay una cuarta opción mágica. No hay una inversión secreta que te vaya a dar rendimientos del 20% sin riesgo. Si alguien te promete eso, es un estafador. Punto. Ahora, antes de terminar, quiero hablar sobre algo que es es importante que todas estas estrategias de inversión juntas. Tu propósito, sabes que esta destica, de que te conozco. Los hombres que se jubilan sin un sentido de propósito tienen tres veces menos probabilidad de morir en los primeros 12 días de jubilación que aquellos que mantienen un sentido de significado en sus vidas. Tres veces. Eso no es una pequeña diferencia. Eso es enorme. Por causa esto, porque muchas personas derivan todo su sentido de identidad de su trabajo. Cuando el trabajo desaparece, se sienten entails depresión, ansiedad, problemas de salud siguen. Entonces estime, consejo final, es el más importante, desarrolla un sentido de propósito que no esté conectado a tu trabajo, puede ser cualquier cosa. Trabajar como voluntario en una escuela. Ser mentor de jóvenes profesionales. Aprender un nuevo idioma. Escribir un libro. Lo que si que te haga sentir que estás contribuyendo, que estás creciendo, que importas. Porque al final, de que serve tener todo el dinero del mundo si no tienes una razón para levantarte por la mañana. He vivido 90 y nueve. He visto depresiones, recesiones, guerras, crisis financieras. He visto fortunas, hecas y pérdidas. Y si hay una cosa que puedo decir con certeza, la gente menos feliz que conozco. No es la más rica. Es la gente que tiene suficiente dinero para no preocuparse por dinero, y que tiene algo que aman hacer. Es el verdadero secreto. No hacerte rico. Tener suficiente. Suficiente para vivir, modamente. Suficiente para ayudar a tu familia. Suficiente para dar a cosas que te importan. Suficiente para no tener que pensar en dinero todos los días. Y eso es exactamente lo que estas 5 inversiones y destinadas para darte suficiente. No riqueza exorbitante, pero suficiente. Seguridad, ingreso predecible, capacidad dormir por la noche sin preocuparte si el mercado
subito bashai ESEDTY. Entonces, para resumir, una suma, última vez, por sentai q few, mucha información en primero, pon la base, de tu portafolio, un fondo indexado, de bajo costo. 40 al 50% de tu dinero, invertible segundo. Protege con bonos del tesoro. 25 al 30%, y nana iskyra para darte flexibilidad. Tercero, invierte en tu salud. No es opcional, essential. Mil de twiddlers, al o puden. Ahorrate. 100,000 mins, adelante corto. Hay acciones de calidad que pagan dividendos crecientes. 20 al 30% para ingreso y crecimiento. Quinto, considera bienes raíces para diversificarse en ingreso adicional. 10 al 20%. Si una propiedad directa. O REITs de calidad. Y siempre mantener en fondo de emergencia en efectivo. Al menos 6 meses de gastos de vida. Idealmente un ICO esto no es complicado. De hecho, la simplicidad es la clave. Los portafolios complicados con docenas de inversiones diferentes derivados exíticos, estrategias elaboradas, esos son para gente que quiere impresionar en cenas. No para gente quiere vivir bien en la jubilación montan las cosas simples. Montan los costos bajos, diversifica apropiadamente. Ten paciencia y por el amor de Dios. No intentes ser inteligente. El mercado vea humillar a todos los que intenten ser más inteligentes que cielo. Yo lo he visto pasar cientos de veces. Gente brillante, con IQs estratosféricos, que pensaban que habían descubierto el secreto del mercado, y todos eventualmente fueron humillados. El mercado siempre gana a largo plazo contra la arrogancia, pero el mercado premia la paciencia, la disciplina y la humildad. Si puedes ser paciente, si puedes mantener tu estrategia, incluso cuando es difícil, incluso cuando todos a tu alrededor estén pimanico, entonces vas a estar bien. Y una cosa más. Si todo esto te suena abrumador, si sientes que es demasiado para manejar solo, bien pedir ayuda, pero si muy cuidadoso con quien contratas. Busca un asesor financiero que cobre por tarifa. No por comisión, alguien que esté legalmente obligado a actuar en tu mayor interés. Lo que se llama un fiduciario. Evite a cualquiera que te prometa rendimientos garantizados altos. Evite a cualquiera que te presione para tomar decisiones rápidas. Evite a cualquiera que quiera vender productos complicados que no entiendes. Un buen asesor deberá ser capaz de explicar su estrategia ante tiempos simples que cualquiera puede entender. Si no puedes entenderlo, no lo hagas. Es indi simple. Mira, al final del día, tu dinero de jubilación representa dedicadas de trabajo duro. Representa sacrificios que hiciste, vacaciones que no tomaste, cosas que no compraste, para poder ahorrar para el futuro. Ese dinero merece respeto. Merece ser tratado con cuidado, con inteligencia, con una estrategia bien pensada. No lo apuestes, no lo arriesgues en esquemas. Para hacerte rico o rápido. No crees en promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad, porque siempre lo son. En cambio construye un portafolio aburrido, diversificado, de bajo costo que pide
sostenerte durante 30 años o en buenas. Y luego olvidate del vive tu vida. Disfruta tu jubilación, pasa tiempo con la gente que amas, haciendo cosas que te importan, porque eso, al final, es el punto de todo esto. No el dinero en sí sino la libertad y la seguridad que el dinero puede proporcionar cuando se maneja correctamente. Y si sigues estos principios, si mantienes las cosas simples, si eres paciente, si evitas errores estúpidos que ruinan a la mayor de la gente, entonces vas a estar bien. Tuesday jubilación en vez a hacer lo que deberá ser, un tiempo de paz, de disfrute, de gratitud por una vida bien vivida, y eso es todo lo que tengo para ti hoy. Espero que haya sido sil. Espero que tomes estas ideas, y las adaptes a tu situación en particular. Y sobre todo, espero que duermas bien por la noche sabiendo que tu futuro financiero esté en buenas manos las tuyas. Gracias por escuchar a este viejo hombre compartir lo que ha aprendido en casi un siglo en este planeta. Y recuerda, la mayor inversión que puedes hacer no es en acciones o bonos o bienes raíces, es en ti mismo, en tu salud, en tus relaciones, en tu continuo crecimiento como ser humano. Haz eso bien, y todo lo dem tierlu en su lugar.